friends, this is the 250 volts 36 volts hub motor GK company. Loading capacity వచ్చి 150 kgs. పెడల్ అసిస్ట్. దీనికి ఎందుకంటే మనం పెడలింగ్ చేసినప్పుడు దీంతో 50% వరకు మోటార్ ఇస్తుంది. ఇది కంట్రోలర్. మనం ఎంత స్పీడ్ వెళ్ళాలి అనేది యాక్సిలరేటర్ ఇస్తే ఇది కంట్రోల్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇది హెడ్ లైట్ అండ్ హార్న్ స్విచ్. ఓకే, రెడ్ కలర్ అది హెడ్ లైట్, గ్రీన్ అనేది హార్న్ స్విచ్. నెక్స్ట్ స్పీడోమీటర్, అది ఎక్స్టర్నల్గా నేను పెట్టుకున్నాను. అండ్ ఇది ఇంటెలిజెంట్ థ్రోటల్, బ్యాటరీ లెవెల్ ఇండికేటర్ ఉంటుంది, అలాంగ్ విత్ యాక్సిలరేటర్ ఉంటుంది. బ్యాటరీ లెవెల్ మనం ఎంత పర్సెంటేజ్ బ్యాటరీ ఉందో చూపిస్తుంది. నెక్స్ట్ హెడ్ లైట్, ఇది 36 volts మీద ఆపరేట్ అయ్యే ఎల్ఈడి లైట్ విత్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ హార్న్ వస్తుంది బ్యాక్ సైడ్. ఈ సైడ్ బ్యాక్ స్పీకర్లో ఉంది కదా, ఇది హార్న్. అండ్ ఇది నేను ఎక్స్టర్నల్గా పెట్టించుకున్న డిస్క్ బ్రేక్ 160 mm. మీకు పైన చూపించిన స్పీడోమీటర్ యొక్క రీచ్ ర్యాంక్ చేసే సెన్సర్, అంటే ఇది మ్యాగ్నెట్, ఇది నెంబర్ ఆఫ్ పల్స్ని కౌంట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇది ఇది XT60 కనెక్టర్, బ్యాటరీకి కంట్రోలర్కి ఒకవేళ మనం ఎక్స్టర్నల్గా రిమూవ్ చేయాలంటే కనెక్షన్ కోసం. మనకి ఇది అప్ టు 60 amp దాకా కేపబిలిటీ ఉంటుంది కనెక్టర్. నెక్స్ట్ MCB, ఇఫ్ ఎనీ షార్ట్ సర్క్యూట్ అయినా బ్యాటరీ డ్యామేజ్ అవ్వకుండా పవర్ కట్ ఆఫ్ చేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా. ఛార్జింగ్ పోర్ట్, మన బ్యాటరీని అత్తమాటలు బయటికి తీయకుండా ఛార్జ్ చేయకుండా డైరెక్ట్ ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది లోగో. దీంట్లో మనకి బ్యాటరీ ఉంటుంది 36 volts 10 amps అండ్ మోటార్ వైరింగ్ కనెక్షన్ ఇది. ఓకే, కంట్రోలర్కి డైరెక్ట్ కనెక్ట్ అవుద్ది. ఇది వచ్చి లూమ్ వైర్. అంటే మనకి ఎక్స్టర్నల్ కీ ఆన్ చేసాం కదా, మనకి యాక్సిలరేటర్ వేసినప్పుడు ఎలా మోటార్ రొటేట్ అవుద్దో చూపిస్తున్నాను. బాగా పెద్దగా ఉందా, మనం మోటార్ రొటేట్ అవుతుంది. 36 volt 10 amps లిథియం ఫాస్ఫేట్ బ్యాటరీ, 3C సెల్స్ ఇవి. బ్యాటరీ అనేది 36 volt లిథియం ఫాస్ఫేట్ బ్యాటరీ, 36 volt 10 amps అనేది 3C సెల్ బ్యాటరీ. ఇప్పుడు రైట్కి వెళ్దాం, టాప్ స్పీడ్ ఎంత వస్తుందో చెక్ చేద్దాం. 6, 14, 18, 22, 24, 27, 28. అప్పుడు ఇది మ్యాక్సిమం మనకి 30 km/h దాకా వెళ్తుంది. డిపెండ్స్ ఆన్ వెయిట్ కండిషన్. వెయిట్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు అయితే స్పీడ్ తక్కువ ఉంటుంది. మైలేజ్ వచ్చేటప్పటికి మనకి 30 kilometers మైలేజ్ వస్తాయి విత్ 50 kgs మనిషి పెట్టిన వాళ్ళు అయితే. మనం అలాగే స్పీడ్ అనేది మనం మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. 20 మెయింటైన్ చేసుకుంటే మైలేజ్ అనేది బాగా వస్తుంది. 50 kgs అనే కాదు, 50 kgs ఉన్న వాళ్ళు కూడా మెయింటైన్ చేయొచ్చు. అంటే మ్యాక్సిమం స్పీడ్ అనేది 20-25 బిలో మెయింటైన్ చేసుకుంటే మీకు మైలేజ్ బాగుంటుంది.